Так, в принципе, можно продолжать. Сейчас мы подрубим еще вебку и начнем.
О, да, запах пороха, отлично. Черт возьми, я соскучился по этой игре. Нос, сука, чешется. Когда я дойду уже сюжетную кампанию, пройду полностью. Надеюсь, в этой жизни. Блять, ебаные болота. Опять. Господи, что с тобой, дружище? Что с ним, блять? Что у меня со статами, нахуй? Охуеть, ебать, а чё это, еле живой? Блять, ебаные законники. Небось, меня гнали законники. Сука. Вот пидор. Блять. 500 баксов. Что я, чем я занимался в прошлой серии? Бля. Охуеть. 560 долларов. Пиздата. Так, а сколько у меня на руках? Царь должен быть 900 баксов. Вот такое себе. Так, надо что-то, блядь, делать с этим. Блядь, ему надо отоспаться. Отдыхай. Так, разбить лагерь. Прям на болоте был. Спать, блядь, в этой трясине. Спать, так, готовить, что-нибудь пожрунькать нужно. О, крупная дичь, это нормально. Я бы сам не отказался сейчас от мяса. Так, отлично, здоровье. Надо еще подправить здоровье. Жрем. Так, ну порции, чтобы у меня были в кармашке. Так. Что-то я костер потух, что ли, блядь? Вы что, охуели? Так, все, эффекты, хуэффекты, разрывные патроны. Блять, сколько ж мне, где ж мне столько жира найти, блять, на разрыв... А что они по эффектам? Слегка более сильный урон, сокращают... Блять, да я же заебусь их делать, эти патроны. Так, спать. Поставить палатку. Блять, вот же железки. Нормально будет. Сейчас он будет заебись, да, ты выспишься. День. Давайте утром проснемся. Так, съебываем отсюда быстро. В темпе вальс, давай, Морган. Точнее, Артур. Блять, что эти синяки под глазами такие? Блять, какой-то алкаш мне попался. Свернуть в лагерь. Блять,
С тобой точно все нормально? Игрок. Честь. Комфортная температура средняя. Болезней никаких нет. Здоровье. Комфортно. Средний. Ну, вроде как все окей. Так, где мой арабский скакун? Иди сюда. А, пожрунькой. Ёбаный ад. Надо съебывать отсюда быстро. Валим, валим, валим. Блять, ёбаные охотники. Так. Где я могу оплатить? Бля, ближайшее место это вот здесь. Так, как туда лучше свалить? Через болото какое-нибудь. Да ж ты рулишь, дебил. Неуправляемый конь мне попался вообще. Блять, я вплавь-то, наверное, не очень, да? Там аллигатор. Ладно, попробуем прорваться там. Хотя нет, там враги. Придется ехать в объезд. Тише. Тише. Чёртовы аллигаторы, блядь, заныкались тут. Так, надо повесить нормальные стволы на карман. Так, что тут у нас по стволам? Шофилд. Старый. Так, сейчас попробуем 2 Шофилда повесить. О, отлично. А мы его сейчас починим немножко. Ой. Так, чистить надо срочно. Ну тише, тише, тише. Вот. Это оружие используется, но его нельзя больше чистить. Пиздата. Оно хоть стреляет, я надеюсь. Блять, нужно форсировать эту реку проклятую. Блять, ебаный аллигатор, иди нахер. Пугай мою лошадь. А, вот мост. Блять, еще один. Тише, 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 дружок. Давай-ка сюда. Нужно платить по долгам. Ой-ой, ой-ой. Внедорожник какой. А что это за домик? Стойка, 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 стойка. Кладбище какое-то. Ну что ты срешь сразу? Что-нибудь интересное есть здесь? На кладбище что ли никогда не был, конь? Блять, как сразу потемнело. Блять, пень. Ну что это за, блять, за лошадь? Хоть пристрелить ее сейчас. Ой, блядь, я не могу с ней вообще, блядь. Нахуй я тебя купил за $1000, блядь. Самый неудачный капиталовложение в этой игре. Неуправляемый, блядь, скачет куда-то, ну. Хоть и быстрый, но дохлый. Сплошные минусы. Блядь, куда-то я скачу вообще. В никуда. Блядь, сейчас может молния ёбнуть. А я в поле. На коне. Какие себе перспективы. Чуть не хватало, чтобы простыть. Блять, ну что ты делаешь? Дебил, просто дебил. Я продам тебя нахер. Как можно было врезаться в этот труп? Здесь есть труп. Что за труп?
Вот дерьмо. Здесь была мокруха. Ебать, тут нихера себе. Бля, сюда надо федералов вызывать. Ну, прежде взять, обчистить все. Весь домик. Так, дневник там. Что там? Ебать, мокруха. Так, обыскать ящик. Закрыть ящик. Что у нас? Помадка. Так, комодик. Конфеты. Это я люблю. Так, что еще? Пачка денег, нихуя. 13 баксов, 13 баксов. Так, здесь есть жатва какая-то. В раковине что-нибудь есть? Чего, кроме вантуза? Так, здесь еще комод есть какой-то. И шкаф. Оружейное масло. Неплохо. Фармент, патрончики. Так. Хавка, хавка. Да. Домец мы почистили. Вроде как. Бля, что у меня с дробовиком? Грязный какой-то. Да, дробовик надо почистить. А, как новенький. Мадам, что с вами произошло? Тихо, 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 можно ограбить. Ну-ка, что у нее на руках? Что-то должно быть интересно. Письмо от Аннет. Посмотрим, что здесь произошло. Так, Аннет, я не хотел писать это письмо, мне казалось, я все письмо еще в конюшне. Так, так, так. А, ну, короче, ревнивая баба. Я больше не могу с тобой встречаться, пожалуйста, перестань искать меня по всему городу. Эх, блядь, любовь до добра не доводит. Вот она их грохнула там, голубков в доме. И сама потом застрелилась на заднем дворе. Да, молодежь. Так, блин, куда мы едем дальше? Где тут ебаный почтам? Сюда. Ой-ой-ой, я сейчас приеду в город, меня тут начнут, блять. Надо снять маску срочно. 5. И не будет никаких проблем. Господа, я плачу за все. За все свои грехи. Блять. Дружище, давай. Надо потрещать. Выплатить штрафы. О, мой бог, мои денежки плакали. Больше никакой стрельбы. Давай посмотрим, что у тебя есть. Always travels with a lot of cash on him. Details on the note. Okay. Good seeing you, Alden. And you, my friend. And you. О, наводочка.
Так. Дорога к юго-западу от Болжер Глейд. Вам нужна повозка, идущая с юга. Пассажир богатый торговец. Возможно, он припрятал деньги. Тогда придется его убедить с ними расстаться. Без проблем. Конь. Ко мне. Так, а задание где у нас ориентировочное это? А, но оно недалеко. Поехали. Блять, стоять. Вот сюда. По полям, похер. Подождем их тут. Жарко. В этой шляпе жарко. Так лучше. Ну что, господа, пора напялить маски. Хотя сейчас можно будет потолковать с ним или перебить их всех. Ах ты ж сукин сын. Как стоять, блядь. А, блядь, невозможно целиться с этой фигни. О, бог, помогите. Стой, блядь. Куда ты? Иди сюда. Куда ты собрался? Да. Сейчас будем его пытать. О, я найду сейчас тебе применение, дружок. Нет, 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 нет. Это все? Под повязкой. Спасибо. О, как у него. Вытащить сейф. Давайте его вытащим. $25. Ну, неплохо, неплохо. Ладно, беги. Бог с тобой. Нужны были только деньги. Давай, пошел, пошел.
Блять, ну что за блядский конь у меня? Просто пиздец, порги. Я тебя продам нахер. Коня-пони какой-то, блять, арабский. Вечно спотыкается, обо все бьется, блять. Ай, ладно, пора ехать на миссию. Так, что у нас здесь? Бля, в лагере, наверное, жачки нет никакой. Так. Стоять. Подстрелим кого-нибудь. Хотя, блять, как я подстрелю их? Лени, заткнись. Да я. Пасы. Право. $10 всего лишь. Так, сейчас попробуем за переправой сгонять. Ну-ка. Выполнить квест сразу. Она где-то вот здесь. О. И дальше. Сломя голову. Так, что это такое? А? Ну-ка, ну-ка. Шалфей. Пригодится. Что, шалфей? И душица здесь была. Душица. Это там вроде есть, нет? Так, это что такое? Есть табак. Ёбаный ад. Можно укуриться? Я так полагаю. Надо мне. Ну да, можно укуриться. Тоже табак. Ладно. Пригодится. А, правда, для каких целей? Нам пригодится. А где ж душиться тут, блять? Трава, смотреть. Это я люблю. Ползучий. Тимьян ползучий. О, наконец-то я, блядь, насобирал этой бабе приправ. Вау, яйца. Осталось только... Да чё ты орёшь? Ты как резаный. Это я, Лени. Прям на лошади в лагерь. Так, а где же мне... А, вон. Походу это... Где-то тут. Она где-то наверху. Это мадам, которой нужно сдать квест. Кто там плачет? Чего плачете? Абигейл плачет. Надо проходить сюжетку, иначе бабы так и будут рыдать в этой игре. Ничего, мы добьем сюжетку. Держись, Абигейл. Че, что смотришь на меня? Что смотришь? О боже, господи. Хочешь, я дам тебе травы, не знаю. We're gonna get him back. Stop saying that, all of you. I promise. Ладно, не будем его трогать. Мадам и так нелегко приходится. Так.
Что это? А? Это что-то, что это? Приманка для хищников. Да нахер она нужна? Так, а вот здесь должно быть куриное масло. Бля, я так полагаю, это взамен переправ, которые, блядь, никак не сдать. Да, здорово. Блядь, вон еще есть квест, ура. Сдам его сейчас, господи. Скорее бы. О, баба, стой. Сьюзан, мисс Сьюзан. Я готов вам отдать это, наконец-то. Ура. Вот травы тебе немного отсыпал. О, да, спасибо. Так. 5? Я пока не знаю, здоров ли я. Блять, опять и приправу принести. Ну, короче, это бесконечный квест. Mr. Morgan, they're driving me to despair. Why? No gratitude and no manners. This younger generation, it saddens me. The world is ruined. Так. Честь. Я понял, чем нужно заняться сейчас. Нужно поднимать честь. Так. Где у нас... А вот, кстати, хороший пирс. Ну-ка, стой, пони. Кто такой? Что за знак вопроса? Hey, Arthur. You wanna talk? Естественно. В чем базар? You okay, Arthur? Sure. You don't look okay. I'm fine. What you been doing? Acting like a fool. How so? Killing and robbing folks I didn't need to. My, you have been busy. Well, that's one way of looking at it. You're a good man, Arthur. Underneath, I mean. I've lost my mind, Mary Beth. It's finally happened. I don't feel in control. Just stay calm and do what you do best. It seems I'm best in mayhem. Sure, I'm no better than Micah. Yes, you are. Just do what you gotta do and stop getting into trouble. We'll see. Арму мне повысите за это. Что, не повысите? Ах, уж. Так. Господа. Прошу прощения, но меня ждет рыбалка. Прямо сейчас. Нужно срочно наловить много-много рыбы. Кармус такой я... Блять, сейчас неужели я попаду на квест? Не, Штраус, давай потом немножко. Да, чуть-чуть попозже. Где здесь клюет рыба? Нет рыбы? Вон есть рыба, отлично. Так, что это такое? Это змея? Что это, мать твою, такое? Это... Что ты, блядь, что? За рептилия, блядь. Стой! Американский уж северный какой-то. Интересно, не ядовитый, нет? Так, ну
Рыбы здесь я не вижу. Что очень-очень печально. Ладно, это займемся потом. Будем тогда делать. Штраус, что у тебя за бизнес? Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts Ой, before we блядь, leave, опять Mr. Morgan. So ростовщичество. you'll be joining us in Tahiti. I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, Да here ладно, they давай are. займемся этим. Some fishermen by the name of Davison, L.J. Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Okay. Опять долги выбивать из людей. Так, нихера ты сдаешь задом. Да ты могешь. Boy, let's go. На, похавай, а то у тебя что-то сил, наверное, вообще нет. You okay, boy? На. Пожри шалфея. Yeah, good boy. Поправим тебе здоровец. Yeah, okay, boy. Что за наставил? Потом хер с этой наградой. My old friend. Кто там? О. Так, ребятушки. Блять, должник вот здесь. Ладно, хоть недалеко. Надо объезжать лагерь, иначе мы здесь так и застрянем. You're all right, boy. Ну чего ты? Go, go. Да, выносливость, конечно, у коня высокая. Ничего не скажешь. Послушный, пиздец. You're okay, boy. Yeah, good boy. Yeah, good boy. Whoa. Ищите в доме до... Бля, я же уже тут был, кстати. Ёб твою мать, я их грохнул. О каких долгах приходится говорить, если того уже нет? Правда, сейчас...
Смотри, сейчас об заклад нас кто-то встретит на улице. Кого? Жаль. Я рассчитывал на более интересную миссию. Все, пора ехать на основную сюжетную ветку. А что это? Что это? Что это? Стой, 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 что-то там было. Садненькие. Ладно, пусть едут себе. Тише, тише. Блять, чуть не наебнулись. Так, конь. Черт с этой лошади. Да, здорово. Да, сейчас пойду заберу все. Так. Ухло. Набор для бритья. Серьезно? Может быть набором для крепкий тоник. Так. Тоники. Ну да, в принципе, можно закинуть этой херней. Блять, ну ты хрюнь, Артур. Тоник крепкий есть у меня тоник? Да, есть такой. Он так и будет маячить. Опа. Патроны, херпатроны, ножи всякие. Так, гардероб. Бля, мне что-то шляпа не нравится это. Где моя фирменная шляпа? Отлично. Теперь мы можем заняться настоящим бизнесом. Давай прям хова. Да, приветики, приветики. Thank you for your help with Miss Jackson. Don't mention it, Miss Grimshaw. You're a fine man, Mr. Morgan. Sometimes, at least. Thank you. I think. Кто здесь еще хочет со мной потрещать? Давайте, я со всеми готов поговорить. Или? О, господи, а что это скриптово как-то начали все сюда приходить? I don't know. I've What? been
crazy. Mm-hmm. How so? I've been killing. A lot. I mean, innocent folk. I don't know why. Yeah, that's bad, Arthur. It's real bad. I know. I just... Well... You know me. Sure, I know you. But then you go act all crazy. But I've always been crazy. No, you haven't. Maybe Mike could put a spell on me. And maybe you're just being a fool. There's always that. Короче, надо карму править, блять. Это недоволен мной. Так, а что у меня по карме? Честь, честь. Так, такая себе честь. Yeah. Так, а где питает рыба, блять? Давай, пошел, пошел. You're all right, boy. Блять, вправо. Come on. Что это, блять, за хуйня? Easy, easy. Yep. There, boy. Yeah. Yep. Опа. Текс. Блять, я думал, все, нам пизда. Этот конь меня точно когда-нибудь убьет. Инфа сотка. Что это, блять? Господи, блять. Иди отсюда. Глупое создание. Так, стоять. Окунь. Мистер Окунь. Ой, тихо, тихо, тихо. Что я смогу поймать руками? Бля, как ее поймать руками? Бля, за это же... Я хочу поймать эту рыбу руками, блядь. Руку не охуел. Вообще ноль реакции, короче. Так, мистер Окунь, сейчас мы будем вас ловить. Наживка, наживка. По-моему, вот эта фигня. Попробуем вот этого парня поймать.
Развис, развис. Ах ты ж, блядь, попался. Куда ты? Папочки. Так, рыбеха. Бросить Good воду. luck, my friend. Так, кто следующий? Okay. Okay. I got something hooked. Попался. Ha! You'll do. You can go. I need some bait on there. Ёбаный ад. Так, нужна наживка. Вообще это как-то повышает, блять. Игрок. Посмотреть, насколько это влияет. Честь. Мне показатель чести увидеть как-нибудь. А хлебушек будем ловить дальше. Рыбеху. Here we go. Давай. Вот, отлично. Так. Рыбешка. Бросить воду. Ну ладно, мы поняли, как это работает. И это главное. Get up. Поскакали. Ой, бля, через какую-то плантацию. Yeah.
тихо, тихо, блядь, господи. Что, блядь? Ой, не, ну нахер эти повозки. Заебали. Здесь дилижанса. Стой, блядь, конь, что ты творишь? Тише. Интересно. А, подожди. Кстати, должна быть водка. Ждали наводку на него, точно. Опять этот, блядь, ветеран херов. Ты чё? О, собачка. Фоксхаунд. Ищейка. Hey, it's good to see you again, friend. How you keeping? I'm miserable. Because of the leg? Ah, no, I'm used to the leg. I mean, I've been without it a whole lot longer than I was with it. Nah, it's the people. Yeah, a bunch of nasty, miserable peasants I gotta share this place with. Why don't you leave? Leave? Well, I live here. They're my nasty, miserable people. I've been hating on them for so long, if I forgot to hate them, I wouldn't know what day it was. Yeah, but you... Man, you ought to get out of here and you ought to stop coming back. Ты даже не попросишь у меня бабла? Evening. Подозрительный ветеран. Так, кстати, оба там. Что у нас туточки? Mister, I've been trapped down here. Why are you dressed up like that? I've seen some sick perversions in my time. This one might take the prize. No, wait, please. You gotta help me. It's that crazy gunsmith. He made me dress up like this. He's got me chained to the goddamn bird. Я даже не хочу знать, что он с тобой делает. You gotta do something, please. He's never gonna let me go. Ок, сейчас мы все решим. Hey, I can't have anyone wearing a mask in this shop. Да неужели? You really do need to take that mask off right now. I can't trust you if I can't see your You gotta get me out of here. А, дерьмо. I'm telling you the truth. He's got me chained up. Да ты заебал. I mean, really, that was unbelievable. Слышь, уродец, ну-ка. I want to see what's in that basement of yours. Show me. Right now. Nothing no worse down there, I swear. Why don't I be the judge of that? Open it now! All right. Ain't got nothing to hide. I got my boy sleeping down there. It's such a shame to wake him. You know, you can always come back after he wakes up. You just stay away from me. Now, what I tell you about talking to your paw that way? Oh, thank God. He can't see, I only... Just what the hell is going on here? He was being a bad little boy, stealing candy from the store again. It's for his own good.
I'm not your little boy, you mad son of a bitch! Why are you wearing that sailor suit? That crazy maniac put me in it. He thinks I'm his kid's son. Kidnapped me, he did. Do I look like a kid? Always in such a rush to grow up these days, aren't they? Гребаный оружейник. Please help me. He's got me chained up here. Don't take him away from me. He's all I got. Oh, finally. Thank you. Thank you. Oh, you sick I'm sorry. son of a- Please forgive me. I know it was wrong. I just couldn't face that he was gone. I was teaching Sammy how to hold the rifle proper out by the river. The recoil shot him backwards. He slipped into the river. The water pulled him downstream so quick. It all happened so fast, I didn't know what to do. I searched up and down that riverbank for days. But I couldn't find my boy. I just miss him so much. And you remind me of him. You look just like him. I'm so sorry. Please forgive me. It's too late for apologies. You just count yourself lucky that I don't kill you for what you did. Может быть, поискать пацана? Take what you want. I don't care anymore. А чё у тебя есть? Что забрать? Куда как позырю? Ящик с оружием. Ебать. Отлично. Новенькая винтовочка. Что за винтовка-то хоть? В сейфе. Так. Жалко мужика, но не пропадать же добро. Жец. Так, пойдем посмотрим, что там в сейфике. Ланкастер новенький. Пользовать отмычку касса. Да, без проблем. Я еще патрончиков понаберем на халяву. Деньги, деньги, деньги. Блять. Ну, извините. Че, забрать их не могу, что ли? Украсть все. Твою мать! Да вы что, серьезно? А, блять, ладно, я понял, ребята. Пока. Всем пока. Счастливого вечера. Конь, мы уходим. Мы запрыгиваем на поезд. Пока можем. Или не можем. Ой-ой. Конь, ты мне нужен срочно. Конь, быстрее, 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 быстрее. Даем дёру отсюда. Поедем на вечернем поезде. Прямиком в Сен-Дени. Давай, 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 шевели. Шевели поршнями. Блять, там охрана стоит. Я успею догнать его. Опа! О, вот это мой экспресс. Конь. Ну, ты можешь бежать, в принципе, если тебе не сложно. У нас как главное, под поезд не попади. Ох.
Чё, заебался? Давай сюда. Так. Где-то тут моя остановочка скоро будет. Блядь, ёбаный в рот. Ах, немножко неудачно. Надо валить. Валить, 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 валить. Пока нас не засекли. Конь. Блядь, он далеко. Ладно. Скинем маску. Подвезешь, нет? Попроси, подвезешь? Спасибо. Здравствуйте, мистер. Спасибо, что подвезли. Куда двигаетесь? Ночь такая темная. Полна ужасов. Не находите? О, как раз меня подвезут туда, куда нужно. О, давайте, прям везите меня. Как большого папочку. Ой. Блять, я быстрее добежал бы до этого места, чем этот конь доехал. Всего доброго, господа, спасибо за транспорт. Дач, мать твою, старый пройдох, ты где? А, вот ты где. И Джон тут. Как честь. Блять, а у меня нет пистолета, у меня нихуя вообще нет на руках, кроме стволов. А, вот и коня. Вот и коняша. Fella like this is gonna have a lot of protection. No one gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm them. Trust me. This is the place? Must be. You okay, John? I guess. Можно я прихвачу? Блять, я что не могу прихватить? Ладно. Да мне не хватит и стволов. You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Run along now, boy. О, господа. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. I got this. Давай, ты это все заварил, ты иди первым, блять. Don't worry, boys. We come in peace. We just need to straighten a couple of things out with your boss. Бля, это итальянская мафия, нахуй. Нахер мы вообще с ним связываемся? Сейчас понаделают нам тут галстуков, блять. О, это большой дом. Сука. Кто эти клоуны, блять? Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son?
We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. But if you want to start one, there's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Indeed you have. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business! We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words, you lie shamelessly, you think you are better than everyone else. Ti adoro. Date davvero sti uomini. Angelo Bronte. Dutch Vanderlyn. Arthur Morgan. The pleasure is mine. John Marston. All mine, please. So, can my friend have his son? Of course, of course. Ну, конечно же, есть но. Pocket over a misunderstanding. Of course, I know you would not want that, huh? No. No. So, how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course they run a mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. Van der Linde, you tell me more about my manners. Salute. Salute. Ну, это проще просто. Чё такой низкий? Какой-то низкий вообще. Дохлый какой-то. Посмотри, какая у него лошадь. Ты вообще жрал? Блядь, я кормлю, не кормлю. Не в коня корм, блядь. Как, реально, как говорят. Куда ты рулишь, блядь? А я могу грабить кладбище, нет? Holding your tongue in there. Do you trust one word that comes out of that bastard's mouth? We don't even know where Jack is. Listen, we found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. That poor kid. I ain't been a good father to him. I hope he's okay. He'll be fine. I figured the Braithwaites were going to hold Jack ransom for all the money we cost him. They must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much used to him anymore. Бля, реально хилая какая-то лошадь. Скакун арабский. Okay, I think this is it. Keep it down. Let's hitch the horses up ahead. Блять, баба, уйди. Да что тебя несет-то? Хороший конь. Опять насрал. Блять, ну что ж ты гадишь-то везде? Так, я не хочу палить свое ебало. Так, посмотрим, что здесь.
This way. Смотрите кладбище, найдите грабителей могил. Grave Diggers. Come on. Let's find him and get the hell out of here. Мне нужно, наверное, лассо, скорее всего. I'm gonna check over here. Keep it down. Don't want him to bolt on us. Собака. Собака палит. Ой, как она рядом. Это пес. Can't believe we're doing this. I know, but you won't care once we get the boy back. That bastard better keep his word. Stop. Ебать, что? Бля, что? Серьезно? Let's keep looking. Ты пес. Ребята. Стоп. You hear something? Oh, I'm sorry. Блять, алкаш. I had a bit to drink. Our friend died. They can hear us, you know. They're still with us. You should get yourself home. Think I see something. А твою мать. Что это было? Да, он съебался. Вон он, сука, вон он, я его вижу. Вон картошечка. Вон сигаретная карточка. Интересно. Что это за место? Похоже, сюда еще мы вернемся.
Сука, вот ты где. Ой, гандон, блядь. О, блядь. Что, блядь, здесь происходит, нахер? Они пытаются меня наебать. Как ее поймать, блядь? Куда она вот так улепетывает? Не буду же по ней шмалять. Может, надо нож метнуть? Дура, иди сюда. Я ж тебя поймаю. Что происходит, Джонни Бой? Hold up. I think I heard something. What? Either the dead are waking up, or somebody's trying to wake them. Okay. Come on. Came from somewhere over here, right? Да я-то и вижу, что, блядь. Ворон? Я иду к этому ворону. Get in cover. I hear something in there. You boys found my pappy's watching. Ах, вы ж ебаные уродцы. Идите пострелять. Готов. Блять, они уходят. Я сейчас их повяжу всех. Куда они все съебались? Где этот мудак, вот сука? Приляг. Твою мать. Да, твою дивизию. Ладно. Ну, стреляй, блядь, господи. Пошел в жопу, уродец. Джонни, мне он нужен живым. Вот урод, ну я тебя сейчас нахерачу. Где моя шляпа? Okay, but we'll need to be quick. We can't go back to Bronte empty-handed. Let's have a look where they first shot at us from. Robbing grave robbers. We've hit the big... Так, для начала надо ограбить грабителей.
как бы не звучало это. Let's quickly check that spot where it all kicked off. Так, а добавить освещение можно? Let's look around where they jumped us. Think there might be something in here. Тайник грабителей, отлично. Что здесь? Got it. Good. Now let's get out of Ой, блядь, вот теперь надо съебывать. Damn, the law's here. Come on, let's see if that gate's open. Locked. Let's just track back to where we came in. Damn it. Ты дурак, что ли? Let's go around the side. There's someone coming. Hide. I found a body. Looks fresh. Still bleeding. Must just been killed. They're still here. With me. Блядь, двое на страже. They have to be here somewhere. You try the left, and I'll go straight ahead. Come on, quick. Let's get back to Dutch. Well, it's lucky I ain't a religious man. Let's just get back there. Collect our side of the deal. You all right? He best not be playing games with us. He almost certainly is. Let's just see. Keep your head. Act normal. How's he even gonna know we did what he asked? I got a feeling most things around here get back to him pretty fast. Like I said, we'll just see where we're at once we got Jack. Come on, Arthur. You coming in with me? Well, you took your time. Jack, where's your host? Джеки. I said, Джеки бой. took your time. I'm glad to see you. Let's get going. What a fine man. Hey, friend, thank Mr. Bronte You all for right? everything. Yeah, I'm fine. Come on. You know, Arthur, Mr. Bronte has invited us to a garden party at the mayor's house. And us, just simple country boys. Блядь, надо будет переодеться тогда. Let's go! We have a new camp set up, Jack. You're gonna love it. All right, let's get this boy back to his mother. You sure you're okay, son? I'm fine. Papa Bronte said you'd come for me. Папа Бронте. I'm sorry. What for? For that.
for taking so long. I had a fun time. I had my own room with a big bed and a toy box. And lots of books. Did they do anything to you? Have you ever had spaghetti? What? What's that? It's food. It looks like worms, but it's delicious. Is that right? Papa Bronte teach me lots of Italian words. Don't call him that, please. You know, caballo? That means horse. And pantafola? That's a slipper. A slipper? They gave me 2 pairs. One for day and one for night. Well, I'm just glad you're all right. Oh, yes. I had the best time. But I can't wait to see Mama. Did she miss me? She sure did. Like you wouldn't know. You had a nice night then? Most enjoyable. Well, the man's an intolerable blowhard, but he stocks a fine bar. How did you fellers get on? Any problems? A whole heap of them. We about doubled the population of that graveyard. You know, I thought I heard gunshots, but the gramophone was playing. Unbelievable. Each to their strengths, Arthur. I went in there with a gun and left with a party invitation. So, what'd you say this was? A garden party? A big gala at the mayor's house. I'm told every rich fool in Lemoyne will be there. Bronte? Oh, he'll be there too. Seems to more or less run this city. At least, that's the way he sees it. Hey, they're back! I think I see Jack! Abigail! Abigail! We got you, your son, everything! We got him! Mama! He's fine! I'm fine. Триумфальное возвращение домой. They fed me good. Italian food. Did you ever eat that? Come here, you silly boy. You got him. You got my son back. Dutch, Arthur, thank you. Ой, не стоит, не стоит. I got my son back. Jack. How are you, boy? I'm fine, thanks. Everything's okay now. Abigail? Can I go play now? So, Well, we met Mr. Bronte. He is quite a character. is he now? You ever meet an Italian strong man before? Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur, thank you. Boys, we got some work to do. Interesting work. But first, let's have a drink. We got Jack back! Well, the boy's safe, thank goodness. Thank you, Everyone seems happy. Arthur. I don't know how to say it. Thank you. I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Нихера себе. Мне еще отвалили бабла нормально так. How about a song? Javier, play us away. Можно я тоже присяду куда-нибудь, например, вот сюда, да. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. La sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Contrabando. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Забавно. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito. Дайте я тоже что ли бухну. Где мой ром?
des a nadie, cielito lindo. Я не бухаем. Самогон. А где все бухло? Бренди, вот, отлично. Ay, no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo lo Может, меня вштырит. Good to have you back, Jackie. We missed you. Так, а чё с заданиями теперь? И ни одного. Блять, что это? Кто это вообще? Марко Драгич. Ёб твою мать. Как ты там оказался? Так, ну это к этому надо готовиться. You must be starving, son. Let me get you something to eat. Thanks, Mama. Yo soy como Can I el play a little? coyotito que los Happy, Miss revuelco y los Grimshaw? dejo. Very Me voy well al done, tropicio, Oh, let's have some fun. mirando por debajo. Just like a regular evening for you, Uncle. Well, I try to keep some fun in my life, Mr. Morgan. You know, How me you and stay you should young. go get some drinks in San Denis sometime. I thought that's a good idea. Побухать, поиграть. Так, надо идти спать. Органу. Блять, а чё? Бля, чё у меня со здоровьем? Алкоголь понизил, что ли? Конфетули. Хлебушка. О, хлеб это вообще нормальная тема. Чё, а чё ты не Good празднуешь? to have you back too, Tilly. You've been rescuing people left and right. Ой, не говори. Я прям как МЧС. Спать мне лечь нужно срочно. Прям в одежде, похер. Спать. До утра. Ой, блять, не то нажал. Ну ладно. Вам пришло письмо, вернитесь в лагерь, чтобы его прочитать. Что это еще за новости? Нет, 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 не то, не то. Пока нам никуда не нужно, нам нужно как-то письмо это почитать. Что за письмо? My dear Arthur, Блять, I hope this letter finds you well. бывшая что ли? I wanted to thank you for your help with Jamie. He and Daddy are still arguing, but I это understand бывшая. that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life, and we are all truly grateful. Oh, Arthur, I have made such a mess of my Ты life. заебала, time блять, and меня again. уже бывшая. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing. Так, ну если, блять, может хоть мне в этот раз дадут. Надо побриться тогда. Надо помыть волосики. Сбрить бороду. Не, сбрить бороду полностью. Отлично. Так. Выпрыгнуть из окна.
Конь. Серьезно? Ты не можешь забраться? Хитрить. А это что за ставки какие-то непонятные? Что-то здесь. Ограбление, дилижанс. Ну давайте займемся этим. A stage. There's a stage coming through. According to the fella I met, it'll have a bunch of money aboard and no security whatsoever as it comes up the river trail between here and Catfish Jackson. Okay. That sounds worth investigating. You and, who? I don't know. I thought I'd do it on my own. It'll be unprotected. Won't be a huge take, but I should make out okay. There ain't no such thing as unprotected. Now, who you want to go with? Давай. Yes, you. Now? Скажи это. I don't need no hand-holding offer. Oh, come on, kid. But if we decide to do it once we've had a look, I'm taking half the money. All right, let's get going then. It should be on its way right now. It seems like only yesterday you and me was shooting our way in here to rob those fools. Yeah, I know. I'll be glad to leave this place behind if I'm honest. Got a bad feel to it. At least it's got a roof. You've got a roof. Of course, I'm outside with the Jews. Oh, you ain't even 20 years old. Your time will come. Follow me. I saw a good spot for an ambush. So who's the feller told you about this? It's a sound lead, I told you. And what did he have to gain by giving you this information? You mean, did I give him money or a gun? You're just gonna have to trust me on this one, Arthur. Okay, I do. You've more than proved yourself the past 6 months. Don't forget, I was on the run for murder before falling in with you boys. For 3 years. It ain't like I'm new to any of this. Those fellers who killed your pa? Yep. And I'd do it again right now. Of course. Так, что у нас на карманах? Блять, ножи какие-то, блять. Болтовка. Ладно, оставим болтовку. Посмотрим, что там с дилижансом будет. Зайчик, куда ты улепетываешь? Беги, зайка. Нихера тут зайцев, блять. Я понимаю, блять. Глянь, их просто миллионы. Нестрельных зайцев. Блять, куда ты меня везешь, господи? Перекресток, что ли? Ну такая себе идея. Грабить дилижанс без лошадей. Yeah, seems good. The stage should be coming up the river from Catfish Jackson. Anytime now. К ограблению готов.
There it is. And I don't see no escorts neither. This should be a cakewalk. Are you sure about that? You see any? As soon as they're close enough, we'll jump out, hit them fast. Just wait for my lead, okay? I said wait for my lead. This is a robbery. Drop your weapons and put your hands in the air. I said drop the weapon. Okay, okay. Just take it easy. All right, boy? Anyone else? Anyone inside there? Answer me! Last chance. Come out, or we're coming in. Shit! U.S. Marshals, you're under arrest. Твою мать, ёбаный ад. US маршал, воздушный маршал, охуеть, блядь. Откуда ж вы взялись-то, блядь? Ты не туда стреляешь, блядь. Это, блядь, серьезные ребята. Почти как перкинтонцы, блядь. Бля. Блядь, мы еще в розыске, охуенно. Пиздец. Жив? Are you? Evidently. That was not the way I was expecting things to go. You took us into a trap. Look, I'm telling you, it was good information. Wait. Look, there's some money here. Not much. Yeah, it ain't much, because it was a trap. Stage companies do this all the time. They set up traps to catch fools. Shit. Like you and me. I feel like a fool. Well, that's good, because you are a fool. You're still alive, so don't worry too much about it. Well, get out of here before any more turn up. All right. See you back at camp. Блять, я надеюсь, не в розыске буду сейчас. Взаимовыгодная дружба. Движение. О, прикольно. А, черт с ними, с этими законниками. Федерального марша была прикольная шляпка. Так, надо... Ебать мой хер, что ты кто? Ты кто, господин? Ноль реакции, короче, у чувака. Он просто в ахуй проехал. Блять, $29. Я теперь еще и в розыске. Да я не за тобой не хожу. Так, как лучше сделать? Ну да, лучше так сделать. Отправиться в... О, кабан, 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 стой, кабан. Кабань. Хрюнь. Подстрелил хрюню. Так, блять. Тяжелая собака. Хорошая кабанья шкурка. Сбагрим кабанчика на мясо. Наш лагерь. Чистокол. Блять, в этом лагере, мне кажется, может нормально так обороняться. Чистокол тут, блять. Укрепление, брод. Пожертвовать. Так, хавку держите.
Свежая свинина. Да, нормально, он сойдет. Мясо тоже пойдет. Думаю, пока на этом все. Так, теперь надо телепортнуться на север. Чтобы сделать это задание. Где оно, кстати? Мэри, блять. О, боже, детка Мэри. Ладно, Мэри. Хочешь помощи будет? Что тебе? Пастор. I've been wanting to ask you something. I've been wanting to for days. Okay. What is it? I can't remember. Бля, это склероз. This frightful curse. Это склероз, мужик. I've ruined my life with it. Then stop doing it. Oh no, sir. I can't do that. Алкаш, блять. Really? Алкоголик, блять. Сраный. Спился. Хлебушек. О, хлебушек. Так, нужно быстро переместиться в город. Хотя... Нахер нам город, если... Можно сделать сейчас основной квест. Пропадет, я думаю. Козе, что у тебя там? Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party, we shit better clean up a little. So we're doing this? Oh yeah. Old friend Dutch Van der Linde's finally showing his true colors. Social climbing. Old Senor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. Бля, мы сейчас пойдем. Блять, мне еще ванну надо принять. Нажрались, блять. Бля. Немытые рожи, сука. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I'm sure that we will find something. Okay. Блядь, о боже. Чувствую, это закончится. Gentlemen, Luca, I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. Каждого сейчас по плечу хлопнет. Это, блять, фрак или что это? Деревенщина, блять. Senor Napoli? As long as the man behaves himself, you know, Mr. Bronte, he has that thing, you know, respect. Hosea, Bill, you join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Come. We'll meet you out in the balcony when you're done. Большие парни приехали делать бизнес. О, картины. Пусто. Я не хочу знать.
Ah, the angry cowboys, you arrived. And you've washed per la prima volta Даже помылись. Oh, this is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte? No, not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for $1, and I mean anything. Politics is a foul business. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war. And a hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that is Hector Fellows. This self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. We're not paid killers as such, not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. None taken! All these vulgar people. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you... As a guest? Yes. As my guest? Bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Ok, ragazzi, adesso il vino buono. Sì. I'll show you to the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. Как второсортным. Ну, я думаю, мы его грохнем. Рано или поздно. Бля, что тут можно спиздить? Можно картину спикать? Интересно, стоит что-нибудь, нет? Тираться доверию. Бухать здесь можно? Find the mayor if you can and stay out of trouble and steal nothing unless it's information. Of course. Jose, you go find us someplace to rob. Bill, go make us some new friends. I'm gonna find out if old Cornwall and what's his name, Milton, knows we're here. Gentlemen, be well. Жвало, здравствуйте. Нормально, блядь, перевели. Так, мэр. Мэр. Кто там еще был? Конфедерат. Да, конечно. Блядь, дай шампанское. Так, а это кто такой? Good evening, sir. Alfred Lafonde. Gilbert Knightley. Господин, вы в порядке?
you, sir. Oh, yes. Thank you. Algernon. Hello. Tacitus Kilgore. Kilgore, блядь, that's it, Kilgore, сука. What is it that you do? I'm an adventurer. Oh, me too. Pursuer of the exotic and the remarkable. An aesthete in this land of commonplace heathens. My card, sir. Even make it, sir. Pay me a visit in my atelier. I must just go in there. I intend to stay thin until I pass away. Good evening. Да, спасибо. Так, кнопка, юг. Так, нам нужен... Посмотрим, кто здесь может быть интересен нам. О. Мне нельзя подкатить. Hoping to meet him. He's definitely around. I just saw him. A man in demand. How was the show? I heard you went. Outrageous. These dancers. Well, I beg to differ, sir. It is not a rural problem, but a human problem. An American problem. It ain't complex, MU. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy. You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. But this man loves darky. You are pretty drunk. Yeah, hey, what say you and me cool off? Je vous salue. Get your hands off me. Come on, sleep it off. Sit down and calm down. Count to 1,000. Then you can rejoin the party. Bonjour, monsieur. Господин мэр. Очень приятно, да, без проблем. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. Mayor. Allegedly. That's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. The writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? My lord, they're fantastic. Фейерверк. Диковинку. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Did he say something about Cornwall? Yes. Find out what. Sure. Так, проследить за слугой. Нужно было, конечно же, сначала идти к всяким конфедератам. Hello, sir. No problems? Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes.
We're watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Turner. Is everything taken care of? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Marie! Marie! Find that little reprobate Chip and beat him. I will not have standard slip in this house. Have you lost your mind? I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Look at me. Who do you think you are? This area is not meant for the likes of you. You know this. The standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Now get out of my sight. Какой он, блядь, тут дворецкий, ни хера себе важный. Ножом, блядь, похер. Это мы забираем себе. Top secret. Extremely confidential. Very interesting. Еще какие-то письма. Потом почитаем. Больше нифига здесь нет интересного. Завалить отсюда. Мистер Дач, у меня есть инфа. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. What did you find out? There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of it. A big bank. Real one, I mean. But not yet. A city bank? Maybe. And a stuffed one. If we're gonna leave, that could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Come on. Here comes Lenny. All right, let's get in. Go home. Oh, I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk all so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it.
Вот и все. Все пройдено. Я надеюсь. Бля, почему я в зимний? Interesting times. Что? So what's next? Мой костюм. Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the Taylor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Я, конечно, все понимаю, но мне нужен мой костюм. Потому что в таком слишком жарко. Бегать по этому климату черный. Ядрить Мадрид, сколько миссий, мама родная. О, ужас. О, ужас. Так, ладно, пойдем сейчас. Блять, еще и этот хер появился здесь. Ладно, займемся тогда. Сен-Дени. Так, вот мы и приехали. Блять, наград за меня. Так, давайте-ка мы ее заплатим сразу. Сюда, пожалуй. $29. Чешуизм? Что, блядь? Новое религиозное течение? Что за брошюрка? Ну, я готов купить. Конь сибиська. Пошел. Почему? А, я, наверное, потому что в розыске, точно. Из-за этого.
печальный музон. Господа. Не нужно бояться. Мне нужен штраф заплатить штрафы. Всего доброго, господин клерк. Конь ко мне. Лошадь, ты где? Давай, шевели копытами. Мы идем к бывшей. Выполнить ее спецзадание. Блять, тут не срежем. Ладно, поехали по главной улице. Блять, трамвай нет. Только не трамвай. Я не знаю, чем ты там занимаешься. Это Мэри? Это ты? О, блядь. Чё ж ты орёшь-то на всю улицу? Yeah, I came. So, what do you need? Wait there. I'm coming straight down. Ебались быстро. Боже, господи. Что? Почистил зубы. Hello, Mary. You came. Sure. Whenever you call for me, I'll come. Oh, Arthur. What's wrong? Daddy. Your father? I'm a bigger fool than I even thought. I'm begging you, Arthur. Валяй. I know Daddy was not kind to you, but surely you cannot hate a man for the sin of loving his daughter and wanting better for her than Than me? than the choices you What make. choice did I have? Did I ever have? Oh, I know. You had to live by your code. But your code is... well, it's not right. Has your way been right, Mary? With you? And Jamie joining a bunch of crazies? And hypocritical daddy with his drinking and whoring and gambling? Huh? Is that what a pure life has gotten you? Begging me for help? Oh, Arthur. Злится. Be kind to me. Please. Sorry. I should have asked someone else. But I'm the best guy you know at frightening decent people. It wasn't that I didn't love you. Блять. You know that. Шо тут любовь? Oh, Arthur. We were so very young. Think how different life could have been. Yeah, I think about it. A lot. It all seems so long ago and far away now. Will you help me try to save Daddy? Естественно. Come along, then. Where are we going? What's the old lovable patriarch been up to now? Oh, Arthur, you know sarcasm is beneath you. He's been gambling and drinking and other things. Oh, the filthy rotter. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart stables. Something about a horse. It's down by the water in the warehouse district near the train yard. Come on, then. Don't be a pompous ass, Arthur. It doesn't suit you. Oh, should I leave that to Daddy? Leave Daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in that. No, Arthur. I should have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But... well... I don't know. Хочет пойми, не пойми чего, блять. Бля, на мою лошадь села. Ты вообще женщина охерела. Держись. I'm not sure.
He keeps saying it's a disgrace a man of his standing has to ride around on some old nag. Standing? He's usually falling down. Arthur. He wasn't always this way, but it has got worse. He's drinking and gambling more than ever, pawning things off left and right, mixing with bad people. I'm just scared for him. This is the place. А, ну здесь я покупал этого тучего коня. Куда ты съебываешь? Куда ты съебываешь? Стой, блядь. Иди сюда. Уевший, блядь. Я сейчас припаркую, блядь. Ну-ка. Сюда. Я, может, к столбу привяжу. Что я имел в виду? Тут. Let me go in and see what kind of a state he's in. Sure. I'll wait here. Good luck. Scream if you need any help. Very funny. You can't stand there. What, in the street? Yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Чему? Why? I said, just get out of here. Щенок, блядь. Listen, partner. Ты не на того нарвался. Щенок. Just go on inside. Ебать, он охуел. If I wasn't waiting on this lady, you'd be dead already. Вся жизнь пролетела перед глазами. Continue to irritate. Я зажру твою печенку. I make my apologies to the lady. It's your call. Oh, I didn't mean nothing. Been so demean to my life. Apology accepted. Oh, wait, right there. I have half a mind to kill you myself. Daddy! No. Oh, Daddy, please, come home. You're tired, Daddy, tired I and have no unwell. such thing. You get away from me. You head home. I insist upon it. Leave me be. Damn nuisance. Excuse me, partner. Still as charming as ever, I see. Oh, Arthur, he's up to no good. We better follow him. Okay. This way. He went around the corner. Wait, Arthur. You can see why he has such a high opinion of himself. We'll just follow the smell. Arthur, Просто пойдем по запаху. Бля. between those crates. Сейчас мне прилетит, блядь. Come here, quick. Mind where you go. Mind where you go. Sorry? Do you think he saw us? I don't think so. What did you say to me? I didn't say a thing insulting. I'll wipe that goddamn smirk clean off. Ой, блядь. Ain't you a little old for brawling, mister? Damn you! He's heading across the road. You know, this is kind of fun. He'll hear you. You could have cleaned yourself up a bit. I didn't realize I was here to impress anyone. Да, это мой косяк, что я не помылся перед свиданием. Left down that alleyway. What's he doing? Let's go find out.
show you a good time. I'm just glad you're here. Where are you going? Don't lose sight of him. What's he doing? What do you think he's doing? Well, he's either waiting for a woman of dubious morals, or he's trying to sell something. So, Ashton, you got the money? Seems he's selling something. Have you got the brooch, Mr. Gillis? Yes. Here. Here's the money. That is beautiful. It's a family heirloom. That was Mother's Family brooch. Not any longer, Mr. Gillis. Enjoy the money. And should you need any more, I can offer you a loan at a very reasonable rate of interest. No, thank you. I've heard what happens to folks who take loans from you. It's not I've even met his to 100 sell. men No, it's like just you, a Mr. brooch. Gillis. At least he didn't get himself killed. You don't understand. Mother left it to me. You sold my mother's brooch? How could you? You! That's theft. Oh, speaking of thieves, I see you found your outlaw again. Hello, sir. Have you been well? Daddy, how could you? Mary, wait here. I'll go get the brooch. Don't hurt anyone, Arthur. Никого не убивай. Ну, блядь, отлично. Вот, пиздец, чем ты меня заставляешь заниматься? С бывшей свяжешься, в тюрьме окажешься, блядь. Вон золотых стат, блядь. Hey, you, Ashton, hold it right there. Сукин сын. Блядь. Придется пиздить лошадь. Где мой арабский скакун? Стой, блядь. Пошел, пошел, пошел. Я сейчас просто, блядь, кучера дерну, все. Куда ж ты так гонишь-то, псих? На нее надо запрыгнуть. О, блядь. Шел вон отсюда. Стоять. Бежать в укромное место. Сейчас ты узнаешь, кто меня нанял. Большая ошибка, это ты. Ой, я черепашку убил, кажись. Эй, дружок. Давай. Пометайся. Leave me alone. Leave me alone. It's just a brooch. I want that brooch. It wasn't Gillis's to sell. I bought it fair and square. How much do you want for it? I guess I could give it to you for $100. Спить. Но как бы он прав. Блять, тут сотни долларов. Блять. Черт с ними. Ты охерел? А его, кстати, можно зарезать, в принципе. Ах ты ж сукин сын. Пошел нахер. Теперь верни мои бабки. Ну-ка, сотня баксов будет у тебя?
Шикарно. Блять, зря его, конечно, убил. Ну ладно. Всякое бывает. Where's your father? I don't know. You want me to go find him again? Not really. Let's take a walk. I'll take you to the trolley. Thank you. Yeah. Got you your brooch back. I won't ask. Probably best not. Не стоит, да, не спрашивай. Hey. Чё, на чай меня хочешь позвать? Давай, позови. What are you doing now? Right this moment. Why'd you ask? Well, I was wondering if you wanted to do something. Head to the theater, perhaps. Проблем. Theater? Me? Sure, why not? It'll be fun, Arthur. Let's go to the Relure. They have the strangest acts. Strangeness I can handle. It's the normal business of life. I can't seem to get a grip on it. You and me both, Arthur. Oh, I've missed you. Don't start. You're an idiot, but you'll always be my friend. Well, of course I'm your friend, but you ain't always fair with me. If I was fair with you and a good person, I'd have had you hanged a long time ago. Well, that's true. So, shut up and act like a gentleman, or at least try to for once in your brainless life. You're not a very nice woman, Mrs. Lynn. Well, look at the company I keep. I know, it's quite dreadful, isn't it? It's sort of beautiful. In a gaudy and tasteless way. It's the only way I know. Блять, за билеты платить должен я. Oh, no, I didn't mean it like that. I'm sure. Блять, я хуя с этих баб. Come on. И проблема решила, в театр сходила. На халяву еще, наверное. Вообще заебись. Ладно, посмотрим представление. How about here on the right? Sure. After you. Блять, я в маске, сука. Театральное представление. Что здесь будет происходить? Ну-ка. Welcome! And thank you for that thunderous applause. I am Aldridge T. Abington, the greatest assembler of entertainment since Nero himself. Do not doubt. As a child, when I walked the horse manure-covered streets of Saint-Denis, I never dreamed of the stir I would create in this locality. Just starting or not? Are you in a rush, Greatest Arthur? show ever assembled. Prepare for the grandest excitement Огонь, of зверя, your магия. curiosity. Fire, snakes, and magic. I encourage any of you to dabble in all three if you have a settled aversion to manual labor as I do. For entertainment is a gift that will see you through the winter better than any packed larder or root cellar full of canned goods. Now, ladies and gentlemen, please welcome a truly stunning musical performance to the stage, Miss Robin Koninsky! Каминский. Thank you for joining us. Now let's talk a little bit about this place we all love called Saint-Denis. They come from rolled strawberry and Valentine.
Она рассыпела мое сердце. Песня про банду. And let off that yoke. Pretty young things say, come with me. In the parlors and brothels of Saint Denis. The porter was drinking and the whistle just blew. The trains are heading to the land of voodoo. You won't sleep a wink, I can guarantee. Let's go drinking down in Saint Denis. Saloon, the rich and poor and the bourgeoisie, they's all headed down to Saint Denis. France didn't really give us much, except wine and grapes and fancy such and such. Pretend to be French, but can't you see? I'd rather live in Saint Denis. Yes, I'd rather live in Saint Denis. So draw your money, come see your honey in old Saint Denis. Выразить поддержку. Бля, требую на бис еще что-нибудь. О. Perfect. Oh, I see you love Jones, right? Yeah, she's pure spectacle, and I assure you she can charm any beast at all, from cockroach to killer whale. И получилось. Ну ладно, мы еще с тобой разберемся. Or to spend time in the company of strange women. You are about to do both. Miss Antoinette Sanservino. Ooh. Stop it. Look at that. Imagine doing that every day. I can't think of anything worse. I like hot things too. Y'all see this? Yeah, all right. Мэри. Мэри пока не готова. She sure is hot.
Блять, что-то она долго танцует. Ура, наконец-то, да. Аплодисменты. Мэри. Чего? Enchanting! Mesmerizing! She is truly one to bring home to mother. It is said that there is a place in France where the naked ladies dance. I have been there. Prepare for the body brasiers of the Petit Flaneur in Gay Paris! Бюстгальтеры. О. О, боже мой. О, боже. Орфей в аду или в преисподней называется композиция. Whoa, incredible! Aren't they lovely? Oh, those legs are a sight to behold. I am spent. Each of my shows is truly incredulous, awe-inspiring, and I'm sure you enjoyed. Thank you. We flounder through the morass of humanity with only bright moments like these before it all goes dim and snuffs out in silence. So thank you. What a lovely evening. Come back tomorrow. Блять, теперь я буду еще по театрам эту бабу водить. Ёбаный ад, ну пиздец. Но неплохо сходили, мне кажется, да? Для первого раза сойдет. Alright. Well, shall we? Yes. That was fun, Arthur. It was. All right.
You better take me to the trolley now, Mr. Morgan. Of course. Quite ridiculous, but somehow very amusing. Sure. My life wasn't supposed to... Oh. Is it too late for us, Arthur? I can't lie to you. I want it, man, Mary. If anyone close to me, well, they're wanted to, and I can't have you wrapped up in there. But it's coming to an end. This time it really is. Run away with me, Arthur. Run away right now and don't look back. I want to. More than anything, I want to. But I've got some people I need to take care of. Once they're free, then I'm free. Then I can disappear. But Arthur... If we're gonna run away anywhere, we need money. Soon, I'll have some. I know you won't run away. But it's a pretty dream. Very pretty. But I will, once I get some money. I had some. But then some fool got it trapped into a town that I can't go back to. It's another story. I'll write you. Ну, как напишешь, так сразу вернусь. И заживем по добру, по здорову. А, не скучай там. Береги себя. Так, а где моя лошадь? Лошадь, блядь, ты куда проебалась? Блядь, опять куда-то этот конь, блядь, запропастился. Где ты? Как тебя туда занесло, блядь? Алёша просто... Не лошадь, а Алёша, блядь. Похавать. А, там не маска, блядь. Ладно, мы сделаем проще. Куда ты на своей кобыле несешься? Что ты ищешь, Гавина? I've lost my friend. Somebody help me, please. Hey, mister. Have you seen Gavin? You still haven't found him? No, but I won't give up. He's lost. One morning, I just woke up and he wasn't there. Someone must have taken him. Maybe he just left. Gavin? No. No. We were best mates. I mean, really, best mates. He'd never leave me. Собаку потерял, что ли? Собака. I am so worried. Gav! 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 Where are you? Where are you? Похоже на то. Excuse me. Hey, do I know you? Mr. I believe we've met. We have? At that ghastly party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure.
The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rains Fall, a great Падающий chief, and дождь. his son, Eagle Flies. Gentlemen, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. Yes, my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties. And those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? How much? Told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh on done. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Так. С кем-то там нужно встретиться где-то. Это вот здесь, наверное, да? Блядь, текущее задание. Дач, надо трубку сдать дачу. Кстати, да. Вера, лиандровая трава. Блять, где мой ебучий конь? Он съебался. Хочется мне красть повозку средь бела дня. Попробую добежать все-таки до него тогда. Жрем прям на ходу. Плитка шоколада. Вот. Сики-сики. Когда ж ты станешь доступным, то животное. О. Ко мне.
Это там. Ох, что ж ёп... О, блядь. Плащ намочил. Где эта лошадь, блядь? Качи сюда. Нет-то, блядь. О! Это то помещение. Сюда не стоит залазить. Да. Так, что у нас за миссия здесь? Гонщик какой-то. Cannot replace perfectly good China set because of one chip. On the oyster plate. Well, how can we not serve Boom! oysters? Come The on, mayor is coming. Careful. That ball in you. We know a fish knife from a Give me cake the back. slice. Je ne peux pas y croire. Да, ах ты ж уродец. Ты урод, мать твою. No, no, no! I will not accept any more. Ты урод, блядь. Чё творишь нахер? Блядь. Твою мать, ну что за дерьмо? Блядь, что за дебилизм, блядь? Начал в меня стрелять, ну охуенно, блядь. Пошли в жопу. Может быть, хватит? Блядь, пойму. Суки. Ёбаные менты, блядь. Точнее, законники. Давай. Нужно убираться отсюда. Пираты Спайдермен. Давай, конь. По коню не стреляйте, уроды, блядь. Заебали. Беги. Блядь, сукины дети. Ах, твою мать. На одного придется снять. Здесь они сели на хвост. Ладно, попробуем по пересеченке, ребята, как вы. Да вы ж сукины уроды, блядь. Блядь, никак не могу уйти от него. Давай, давай, давай. Загнали мою бедную лошадь куда-то. Блять, пиздец.
Я хуею просто, блядь, с этой ситуации. Охуенно, блядь. Я еще и в розыске. Заебись. Помог чуваку, называется. Баксов. И тут 10 баксов. Охуенно. Ой, блядь. $15. Ну нормально, блядь. Что можно сказать. Конь еще зашуганный. Вообще заебись. Стой. Ух ты, блядь, такой шуганный-то. Перешуганный. На. Easy, boy, you're okay. Just a scratch. There you go. Тысячелетник взять. Блять, теперь надо возвращаться в город. Ничего не поделаешь. Easy now. Hey, I'd keep moving if I was you. Спокойно. Hey, all right. Not looking for trouble here. Hey, calm down. Maybe you can help us. It ain't like this is going well. Really? Ah, shit. Nothing to lose. Самогонщики, блядь. Come on. The truth is, mister, our last batch of shine didn't turn out so good. You think you can help us with locating some ingredients? We could reward you for your troubles. Sure, why not? I saw some milkweed nearby. Milkweed's got these clusters of little pink flowers. Happy to help and all, but this is odd. В окрестностях молоча. Hey, mister, you gonna find us some plants? А сейчас надо... Блять, аллигатор, сука. По аллигатора, блять. Пошел отсюда. Чёртовы рептилоиды, блять, размножались тут, блять. Ну, съебались. Ведь мне кажется, что здесь на болоте что-то будет расти. Чё-то я не уверен. Иди сюда. Okay then. Лягушка. Лягушка. Так, вот это уже интересно. Что? Блядь, что с тобой?
Пошел вон отсюда. Не боится, сукин сын. Его, блядь, ты что-то не понял? Кого ты перестрелил? Да... Это что? Аллигатор. Американский аллигатор. Так. Погрузим. Это именно здесь. Как задание? Easy. Easy. Ишь. Ладно, поищем еще, может, что-нибудь найдем. Блять. Только не убейся, ради бога. В этой коряге. Что такое? Черника какая-то. Хера растет. Такое. Трава, смотреть. Леандр. Это ж ядрить, смотреть. Вот эта мне штука нужна. Пометку сделать можно здесь. Так, что здесь растет? Ну-ка, еще есть. Я он собираю. Это я удачно зашел. Ваниль, судя по всему, еще одна. Артур, что ты делаешь? Молочай, отлично. Кто ищет, тот всегда найдет. Так, молочай раз. Это леандр. Пригодится тоже. Молочай 2. Изи. Дружок, давай пойдем. Дадим этот квест по-быстрому. Парни, я как бы нашел его. So, what's on the menu? Tell us what you got in the mix and we'll give it a taste. Положите растение в перегонный куб. Сейчас забабахаем. Да, как это закинуть туда? Подскажите мне только. Place them in the hatch on the side of the still.
Сейчас разберусь, подожди. Где-то. Добавить молочай, пожалуйста. Ну чё, мы репнем за это? All right. I'm gonna give this a taste. Ну-ка, давай, ёбни. That ain't right with Shine, not at all. Tastes like licking liniment. That ain't good at all. Ah, well. Can't win them all. We'll try again later. Damn. We got a rare victual in that chest there. Take it. I'd say you earned it. Appreciate it. Давай попробуем. Выдержанный пиратский ром. О, это отлично. Ладно, самогон я уж не буду брать. I'll see you two around, I'm sure. See you around. Then. Step. Так, отлично. Теперь надо, наверное, вернуться в лагерь. Блять, тут задание какое-то. Тоже появились. Пиздец, задание, мама родная, ужас. Блять. Даже 50% еще не прошел, думаю. Тише, 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 тише. Я ему устрою, блять, ну-ка. Где ты, говно ползучее? Тише, лошадка. Тут нормально. На хвост аллигатор наступил. Alright, boy. Yeah, that's it, boy. Yeah, okay, boy. Yeah, okay, boy. You're alright, boy. You're okay, boy. Yep. Ох, и конь, блядь. Конь с яйцами, реально. Блять, куда я еду? Упал. О, там какой-то квест можно сдать. Какой квест? Шел нахер, мелкий аллигатор. Так. Мне нужен дач. Рубач. 13 баксов. Придется сейчас бабки выделять. Личного бюджета. Дач. А, это леандровая трава. Отлично.
Is this enough? Yeah, should be plenty. I'll get working on some more knives later. Так, это ядовитые ножи мне даст. А где, блядь, Тачанский? Дач. Мне нужно дать ему трубку. Да заткнись ты, блядь, пастор. Saw the Cape from a 40-foot swell. I once crossed the equator during a meteor shower. I rode into a harbor surrounded by beautiful maidens selling pineapple and colors. Colors so brilliant they'd burn your eyes. Господи, что он несет? Где этот, блядь, голландец, хрен? Вот, это не он, блядь, нет. А, проебался куда-то. Бля, мне даже пожертвовать нечего. Ладно, забирайте. Хотя жива есть. Так, и нам нужны пожертвования, да, скорее всего, вам. Сейчас что-нибудь отдал вам. Стоп. А, наверху, блядь. Да, отдать все долги? Ну да. Пора отдавать все долги. Так, пожертвовать. Жертвовать. Отдать предмет. О, это можно отдать. Держи. Оставить. 25 баксов. Пока вещи мы оставим. Так, денежку мы отдали. Попробуем встать на путь исправления. Я хочу себе автоматический дробовик. Так. Надо пойти поработать. Это же старый пройдоха. Мне нужно тебе... Блядь, сколько мне еще, блядь, приносить вам? We got some good leads out of it. I'm glad we didn't have to tolerate all those idiots for nothing. Anyway, I won't disturb you. Whatever you say. Так, мне стояло. Ладно, сейчас попробуем забрать тогда. Травленные ножи.
может быть, стоит тогда и поспать. Так, ножи. Взять. Отлично. Прикольно. Так, нужно поспать, потому что мне нужен этот голландец. Вечер, вечер, вечер. Ну, давай до вечера попробуем вздремнуть. О, в 11:30 надо уже заканчивать. Keep your eyes peeled, Marston. Hey, Arthur. Дач, куда ты съебался, блять? Come here, Arthur. Nice place you brought us to, my brother. Yes. Lovely, isn't it? Блять, голландец, забери у меня трубку. Заебал. Yeah. Hi, Dutch. Hello. Hope you're working on a plan there. Always. Есть ли тебя трубка мира-то, блять? Пал трубку. Дать трубку Дачу. Блять. Видимо, не скриптовый какой-то сукин сын. Либо ему нужно было раньше отдавать. Так, ладно, на сегодня, я думаю, хватит. Хожу, прохожу, никак не могу ее пройти, блять.